Kinsa ka mo vote ni Miss Mary Rose. Si Mary Rose. Ikaw sa mong Esperanza man. Okay. Sige, go. Atay Kwan, hala 99. Majority. Halawa kayo mahimong anak, ma'am. Pasensya, Ejun. Oh, balik. Wala ka na ba diya, ma'am? Direct speakers. Oo. Once again, let's go now for the nomination for the Vice President. Sarah. Nomination for Vice President. Kinsa man yung i-vote kaya ng mga gwapa diha. O, lalaki diha, walay lalaki diha. Kinsa man inyong i-vote for Vice President. Dali! Another for Miss Adeline Douglas. Pakpak po mo kayo mga silingan. Next! Isa pa mo lang nominate. Wala? Dili pwede. Nakapapausa na? Dali ba? Classmate I nominate Mona Lisa Taripi. Okay, another nomination, Miss Mona Lisa Taripe. Where is Miss? Okay. Ano si Ma'am? Wala ka, wangkot na? Ano? Okay. Kamang i-nominate? I nominate Sarah Korean. Ginominate na po si Sarah Korea. Okay. O sige, saan ba mag-move to close? Sige. O, ikaw na po. Ikaw may taga-sirado. Guard? That's the nomination for Vice President. Very good. This is the move and close for the nomination for Vice President. Kinsa mo boto ka, Ma'am Taripe? Oh, daghang kaayo. Mamusta? 9 ka, Miss Taripe. Kamang Korea. Hala. Pwede na magkapagkapitan, ma'am. Ha? Majority na po. Good. Congratulations to Ma'am Korea. Barangay Sapa. Matutog dito kay Miss President, ha? Next, nomination for Secretary. Kisa itong Secretary. Kisa mag-nominate now for Secretary. Kisa ka ha? Kisa mag-nominate. Sa kana ng mga tawanan nila, man? Para madali. Dali. O, ikaw na po. I nominate Adeline Douglas. Sige, Adeline Douglas. Follower us, ganyan mo, ati. Permito man ikaw. Go, go, ati. We have another nomination for Secretary, Ma'am Adeline Douglas. Huwag mo na siya sa una. Nakailangan ka? Tusurin. What? Dali, imo dali. Dali, isa mo man.